Была счастлива, и как раз внучка позвонила, я с ней начала разговаривать. Бабушка, мне такой сон ужасный приснился, я всю ночь не спала, у меня ладошки мокрые. Как раз после этого разговора, как мы только переговорили, сразу вот это произошло. Het luchtruim boven Snezhnoye. 2 dagen voordat vlucht MH17 boven deze stad vliegt, wordt dit appartementencomplex getroffen door Oekraïense raketten. Er vallen 13 doden. О, jeetje. Буквально, наверное, где-то без 28, ну где-то половина седьмого залетел самолет украинской армии и выстрелил, получается, кассетными бомбами по мирному населению. Потом слышу крики дико разбирающие на улице. Думаю, что-то ужасное произошло. Вернулась обратно в комнату, вышла на балкон, а там, вы знаете, пыль такая, вообще не видно вообще, даже страшнее тумана. Я поняла, что это ужасно. Начала выходить с квартиры, выбежала, а тут полдома нет. De Nationale Veiligheidsraad in Kiev ontkent achter de aanval te zitten en spreekt van een onbekende straaljager. Ну а где я сейчас жил? Жил, а теперь всего. А можете показать, где была ваша квартира? А вот этот по углу поэтому. Это была 4-й этаж, спальня. В спальне я спал, вот так. Я с подушкой вылетел и в трусах. Заметьте, вот тут кран. Покажите, где вы жили. Вот. Вон полочка висит еще. Полочка уже. Раковина. Он меня, родненькая, сосна спасла и подушка. И вот туда я упал, вон в то место, на ту сторону. Понял? А жена в зале спала. Жену накрыла. Похоронила. У нас 4 этажа, люди погибли с 4 этажей. Макаренко Александра Алексеевна, Асязан Иван, Володарев Александр, Игорь Мельников погибли. Я не виню никого, не знаю, но я виню власть. Она мне сделала сразу. Оставила с подушкой в трусах. De rebellen in Snezhnoye geven het Oekraïense leger niet alleen de schuld van de raketaanval op de stad, maar claimen ook dat Kiev achter een aanslag op vlucht MH17 zit. В этом я вообще на 100% уверен, что это сделали украинские войска. И в этом уже подтвердилось, потому что только у них есть техника такая, чтобы достать до такой высоты. У нас, если и есть орудие, оно не достанет, оно стреляет максимум на 2-3 километра и все. Ну кто виноват? Кто отвечает за это, за пространство? Конечно, как наши ДНР могли достать туда? Maar er is steeds meer bewijs dat rebellen vanuit Snezhnoye bukraketten hebben afgeschoten op het vliegtuig. We gaan naar de boer die naast de plek van de crash woont. Hij was gearresteerd op verdenking van plundering, maar is net vrijgelaten. Где-то в течение 5 минут они уже были здесь. 5, очень быстро, очень быстро. Может, для меня это так кажется после шока, но в моем понимании сейчас в данный момент, мне кажется, очень bыстро. Я просто не uspel. Уже до огорода дошел, уже были здесь военные, то есть уже как-то какие-то действия. De snelheid van de rebellen kan erop wijzen dat ze het neerstortende toestel al aan het volgen waren. А что они искали? Человека, в общем, парашютиста или кого-то, не знаю, в общем. Тут, походу, не было никаких парашютистов, ничего не было. Людей, тела, я не знаю, ничего они так не спросили, что там за эти, что у них парашютисты и вот. Maar een piloot van een civiel toestel als een Boeing 777 heeft geen parachute. Militaire vliegers vaak wel. Ja, de Verenigde Staten gaan verder in hun sancties tegen Rusland dan Europa. De Amerikanen hebben vandaag een satellietfoto getoond waarmee ze willen bewijzen dat de raket die vlucht MH17 neerhaalde vanaf het gebied van de Russische separatisten is afgeschoten. Evidence indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile
that was launched from an area that is controlled by Russian-backed separatists inside of Ukraine. Voor de Amerikanen is het vanaf het eerste moment duidelijk. De door Rusland gesteunde separatisten hebben de raket afgevuurd. En de Russen hebben het raketsysteem geleverd. Russia supports the separatists, supplies the separatists, encourages the separatists, trains the separatists. De Russen hebben volgens de VS in de eerste weken van juli zware wapens naar het oosten van Oekraïne gestuurd. Waaronder een Buk luchtdoelraketsysteem. Kort na het neerschieten van het vliegtuig schrijft een leider van de separatisten op de Russische versie van Facebook: in de buurt van Torres hebben net een vliegtuig neergeschoten. En ook uit telefoongesprekken tussen rebellenleiders blijkt de betrokkenheid van de separatisten. Телевизор передает вроде бы как этот, Ан-26 украинский, транспортник. Но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии. We picked up the imagery of this launch. We know the trajectory. We know where it came from. We know the timing. And it was exactly at the time that this aircraft disappeared from the radar. It is unlikely that the separatists could effectively operate the system without assistance from knowledgeable personnel. Thus, we cannot rule out technical assistance from Russian personnel in operating the systems. Dag na de aanslag wordt het Buk raketsysteem volgens de Amerikanen teruggebracht naar Rusland. Dat het inderdaad een Buk systeem is, wordt duidelijk als er een 3D-model overheen wordt gelegd. De beelden passen naadloos op één ding na. Op de lanceerinrichting liggen maar 3 raketten en een volledig systeem heeft er 4. The separatists are removing evidence from the crash site, all of which begs the question, what exactly are they trying to hide? En vlak voor deze uitzending sprak ik met Ben Rhodes, plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van president Obama. Ik vroeg hem eerst of de satellietfoto, die eerder vandaag door het Pentagon is gepubliceerd, definitief en overtuigend bewijs vormt tegen de separatisten. Well, we're continuing to put out evidence. We are declassifying information from our intelligence. And all of that evidence is pointing to the same scenario, which is that you had what's called an SA-11 anti-aircraft missile that we believe was fired from the Russian separatist-controlled areas. I wouldn't want to say that it's absolutely conclusive. What it is a picture of different types of evidence and intelligence that we've been able to gather that we are releasing. At the same time, we believe it's very important for international investigators, and the Dutch are in the lead for this, to get access to that crash site so that they can further confirm these details from the site where the plane went down. So we're going to put out our evidence. We feel very strongly that it points in one direction, which is an anti-aircraft missile launched from the Russian separatist-controlled areas, but we're going to continue to gather evidence and put it forward. The United States is going to provide more evidence later today. What kind of evidence will that be? Well, what our intelligence community has gathered over the last several days is evidence of these SA-11, this system, moving from Russia into Ukraine. We also are able to say with some degree of confidence where we believe the missile was launched from, which is the area of Ukraine and eastern Ukraine that is controlled by the separatists. And we see the missile being launched straight up, and so that's the type of system that is launched straight up and hitting the aircraft. We also are able to say that we do not believe that the Ukrainians had anti-aircraft systems that were operating in this area. So some of the claims that we've seen put forward from Russia about Ukrainian planes or Ukrainian anti-aircraft systems, we are refuting those claims from Russia because we just don't see that in our information. Mm-hmm. Does your evidence prove that the Russian government is involved? Well, again, I think we're still gathering evidence and putting together this picture. What we do know is that the Russian government has been providing arms to the separatists, that the Russian government has, among those arms, provided anti-aircraft systems to the separatists. What we have not firmly established is exactly who fired this missile. We believe it came from, most likely, again, the Russian separatist-controlled area, but we have to do more work as we seek to determine exactly who was involved in the firing of the missile and what the Russian participation may have been. Again, what we do know is that the Russians have been providing anti-aircraft support to the Russian-backed separatists.
The EU has imposed new sanctions today against Russia. Do you think they are enough? Well, it moves in the right direction. We have tried to coordinate our own sanctions with the European Union. We believe that those sanctions have greater impacts when the United States and Europe are working together. We were pleased that what the EU indicated in its statement is a focus on some of the same sectors that the United States is focused on, the arms sector, potentially the energy sector and the financial sector. We believe that taking action in those areas imposes the biggest cost on Russia. So it was a positive step forward, but we're going to continue to increase these costs for Russia if we don't see them change course, stop supplying these types of arms to the separatists, and pursue a peaceful resolution inside of Ukraine. There is still no EU weapons embargo. For example, France will still deliver a warship to Russia as planned. What is your view on that? We don't think that's a good idea. Now is not the right time to be moving forward with these types of arms sales to Russia. At a time when we know that they are providing arms to the Russian-backed separatists, we believe it sends the wrong signal to move forward with these types of arms deals. Look, we understand that France and other countries have commercial relationships with Russia, have relationships in the arms sectors. We're not saying that those need to be permanently terminated, and frankly, we would rather Russia change course so that there can be a return to commerce. But at the same time, in the current environment, we think that providing those types of arms is not sending the best signal. We want to send a signal that Russia is going to pay a cost, particularly in areas like arms, where they are actively supporting the separatists. President Obama has just called Prime Minister Rutte. What was discussed? Well, first of all, President Obama was able to go to the Dutch embassy here in Washington earlier today to express our sorrow and our solidarity with the people of the Netherlands at this very difficult time. I think following up on that visit, he wanted to call Prime Minister Rutte to reiterate those comments, but also to continue to coordinate on the access to the site that we are seeking inside of Ukraine. The Dutch are taking a lead role in this international investigation. We want to make sure that we're in close coordination and cooperation with the Dutch in pursuing that investigation. We've offered our own support to the investigation from our FBI, which does investigations, and from the organization, the National Transportation Safety Board here, that investigates aviation accidents. So the discussion was also able to focus on how the United States and the Netherlands can cooperate to get access to that site, to recover, to do the solemn work of recovering the remains of those who are lost, and then also cooperating on investigating exactly what happened. Ben Rhodes, thank you very much for being on our program. Thank you. Thank you. It's good to be with you. In Rusland kijken ze totaal anders aan tegen het neerhalen van vlucht MH17. Het Westen is veel te snel met de beschuldigende vinger, is de opvatting van de Engelstalige staatszender Russia Today. Hours after the tragic crash of MH17, a toxic mix of politics and speculation filled the airwaves and headlines worldwide, with the Western media already determining who to blame. This is not a case where terrorists are operating without an address or home base. It's called the Kremlin. Is it time to stand up to Russia's president once and for all? Blame is largely on Putin, and I think we have to hold him accountable. Well, the editor of Politics First says the West jumping to conclusions will stand in the way of a proper investigation. You cannot determine how a plane was brought out of the sky within a few hours. And that's what we saw last Thursday. Within a few hours, Western journalists and Western politicians had made up their minds that Russia was responsible. And that is not the way that an air crash investigation is carried out. You have to have an impartial, thorough investigation carried out by experts. And Western journalists, for example, are not air crash investigators. Well, amid the West's accusations, Russia's defense ministry has provided evidence that Kiev may have had a hand in the downing of flight MH17. It has made public its own radar data from the area, and it shows a second aircraft in close proximity to the Malaysian plane. Air traffic control failed to identify it, which, according to defense officials, suggests it was a military jet. 17 часов
At 5:21 p.m. and 35 seconds, another mark of an aircraft appeared at the point of the Boeing crash. This aircraft was steadily monitored by radar stations in Ust-Donetsk and Buturinskaya during the next 4 minutes. Having spotted the jet, an air traffic controller failed to identify it, as the aircraft most probably didn't have a self-identification system, which is characteristic of military aircraft. Well, this is one of the satellite images released. It shows Ukrainian missile systems being deployed from a base some distance from the crash site. But in the next photo, taken on the day of the tragedy, one of the missile launchers is missing. It was detected by satellite near where the plane came down. Tot zover de visie van staatszender Russia Today. Voor de uitzending sprak ik met Dmitry Babich, politiek commentator van de radiozender The Voice of Russia. Ik vroeg hem eerst waarom de Russische media bijna geen aandacht besteden aan het feit dat de separatisten de eerste dagen na de ramp geen toegang gaven tot het rampgebied en niet respectvol omgingen met de lichamen en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers.